Nataka tukaweze kuongea kuhusu ndoa. Praise Jesus. Bwana asifiwe. And I know everyone here knows what is marriage. Na ninajua kwamba kila mtu hapa anajua nini maana ya ndoa. Because some of us we are in marriage. Kwa sababu wengine wetu tuko katika ndoa. And some of us preparing to be in the marriage. Na wengine pia wanajiandaa kwa ajili ya kuingia kwa ndoa. Praise Jesus. Bwana asifiwe. So first thing we want to know what is marriage. Kwa hivyo jambo la kwanza nataka tukaweze kujua nini maana ya ndoa. In the book of Genesis. Katika kitabu cha Mwanzo. After God creating the first man. Baada ya Bwana kumuumba mwanamume wa kwanza. He looked at him. Na akamtazama. And he said. Na akasema. It is not good. Ya kwamba sio vyema. For this man to be alone. Kwa huyu mwanamume kuishi peke yake. And from that man. Na kwa kutoka kwa yule mwanamume. He created a woman. Na kaumba mwanamke. And gave it to that man. Na kampea kwa yule mwanamume. And he said. Na akasema. You stay together. Nyinyi muishi pamoja. And go and multiply. Na mkaende mkaweze kuongezeka. And live according to my word. Na muishi kulingana na neno langu. So when I talk about marriage. Kwa hivyo ninaponena kuhusu ndoa. I want to talk about the marriage of human beings. Nataka kuongea kuhusu ndoa ya binadamu. Because we also have marriage of plants. Kwa sababu tuko na ndoa hata ya mimea. And also marriage of animals. Na ndoa ya wanyama. But now I want to talk about human marriage. Lakini nataka kuongea kuhusu ndoa ya binadamu. This means God is the founder of the marriage. Inamaanisha kwamba Bwana ndiye mwanzilishi wa ndoa. Because after creating Adam. Kwa sababu baada ya kumuumba Adamu. He created Eve for him. Akamuumba Hawa kwa sababu yake. It is not Adam who told God to create Eve. Sio Adamu ndiye aliyemwambia Bwana akaweza kumuumbia Eve ama Hawa. It is not Adam who decided himself for Eve. Sio Adamu aliyejiamulia kupata Hawa. Now my question is, sasa swali langu ni hili. The wife you married, mke uliyemwoa, did God give it to you? Je, ni Mungu ndiye aliyekupa? Or you decided by yourself? Ama ulijiamulia peke yako? Because I have said it very clearly here. Kwa sababu nimesema wazi hapa. Adam did not decide for Hawa. Ya kwamba Adamu hakujiamulia kupata Hawa. Nor Hawa for Adam. Ama Hawa kwa Adamu. But it was God's plan. Bali ilikuwa ni mpango wa Mungu. So it means, kwa hivyo inamaanisha, God is supposed to be the founder of the marriage. Mungu ndiye anafaa kuwa mwanzilishi wa ndoa. God is supposed to give you a wife or a husband. Mungu ndiye anastahili kupa mume ama mke. But I know today, lakini najua leo, this preaching will seem to be very difficult. Haya mahubiri yatakuwa mazito pengine. Because the people they will tell you, kwa sababu wengine watakuambia, God has already given you the eyes. Ya kwamba Bwana tayari amekupa macho. God has already given you the eyes. Na Bwana tayari amekupa macho. So it is you. Kwa hivyo ni wewe to decide. Uamue. I want to tell you that one, it's a fake preaching. Nataka nikwambie hayo ni mahubiri batili. If you did not decide to come to the world, ikiwa haukujiamulia kuja duniani, if God is the one who created you, ikiwa Mungu ndiye yule aliyekumba, he says in John, anasema katika Yohana 15 verse 5, 15:5, there is nothing you will do without me. Hakuna chochote ambacho utafanya bila yeye. Whether you are a pastor, uwe mchungaji, whether you are a bishop, uwe askofu, there is nothing you will do without God. Hakuna kitu ambacho utafanya bila Mungu. Even though you have the eyes, ijapokuwa uko na macho, you have the heart, uko na moyo, you have the desire, uko na tamanio, but that desire, lakini haya tamanio must match God's will. Lazima iendane na mapenzi ya Mungu. You cannot wake up in the morning, huwezi amka asubuhi and say, na useme, I am a prophet, ya kwamba mimi ni nabii, so I can do anything I want. Kwa hivyo naweza fanya chochote ninataka. It is not like that one. Haiko hivyo tena. You have to be directed, unastahili kuongozwa by the one who created you, na yule aliyekuumba. That's why I have said in Genesis, na ndio maana nimesema pale mwanzo, the founder of marriage, mwanzilishi wa ndoa, it is God himself. Ni Mungu mwenyewe. And when the time comes for marriage, na wakati unafika wa ndoa, he is the one who created your wife, yeye ndiye yule aliyeumba mke wako and your husband, na mume wako. He will connect you, atakuunganisha. Even if he is very far, hata kama yuko mbali, he will bring it to you, atakuletea mali huko. But if you say, lakini unaposema, I have the eyes, niko na macho, and my eyes are seeing very well, na macho yangu yanatazama vyema, and also I have the heart, na hata niko na moyo, I will desire what I want, nitatamani kile ninataka, I know the figure I want,
Ninajua ile size ambayo nataka. I know the skin color I want. Ninajua rangi ya ngozi ambayo nahitaji. It is not God who is leading you. Sasa sio Mungu anayekuongoza. It is not God who is leading you. Sio Mungu anayekuongoza. You are supposed to pray like this one. Unastahili kuomba hivi. God, Bwana, you created me. uliniumba. And if you purpose for my marriage, Na ikiwa ulikusudia ndoa yangu, now connect me with my spouse. sasa niunganishe na mbavu yangu. Connect me Niunganishe with my spouse. na mbavu yangu. And God will connect you. Na Mungu atakuunganisha. And before I go further, Kabla sijaenda zaidi, not everyone is supposed to be married. sio kila mtu anafaa kuwa katika ndoa. Not everyone. Sio kila mtu. I want you to mark this one. Nataka uelewe hii. Let us read Matthew. Tusome katika kitabu cha Mathayo. Matthew chapter 19. Mathayo 19. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Then I will just read from verse 11 to verse 12. Nitasoma kuanzia mstari wake mdogo 11 hadi 12. But you can save that verse and you can read from verse 1 to verse 12. Lakini unaweza anza kuanzia mstari wa kwanza hadi 12. There were some people who went to Jesus. Kulikoko na wengine ambao walimwendea Yesu, Who wanted to divorce their wives. ambao walikuwa wanataka kufukuza ama kufanya talaka na wake zao. Anyhowly. Kwa ile njia tu ya kawaida. And they came with the scriptures of Moses. Na wakaja na sheria za Musa. Telling Jesus. Wakiambia Yesu, Moses allowed us to divorce our wives. Musa alituruhusu kufanya talaka. We just write a letter. Tunaandika tu barua. And then we divorce. Alafu tunafanya talaka. And then we go to another one. Alafu tunapata mtu mwingine. The same thing happening today. Jambo kama hilo linafanyika leo. When you are tired with your husband, Wakati umechoka na mume wako, you can go to the court. unaweza enda kotini And say, na useme, I am tired with this wife. nimechoka na huyu mke. And you put the claims on the wife. Alafu naweka lawama kwa mke. And the government can decide and say, Alafu serikali inaweza amua na iseme, now you can divorce. sasa unaweza fanya talaka. Not only today in the court. Sio kotini peke yake. Even in the church is happening. Hata makanisani yanafanyika. You can get tired with your husband. Unaweza choka na mume wako. And you come to the bishop. Na ukuje kwa askofu. And you convince the bishop. Ukaweze kumshawishi askofu. Because the bishop is not called. Kwa sababu askofu sio Mungu. And then he will tell you, alafu atakwambia, you are the one who has been supporting this church. Ni wewe ndio umekuwa ukisimama na hili kanisa. So if you are tired with your marriage, Kwa hivyo ikiwa umechoka na ndoa yako, you can pack and go. unaweza beba virago na usonge mbele. You can be supported even with the prophet. Hata manabii wanaweza kuunga mkono For you to divorce your wife. ili ukaweza kufanya talaka na mke wako. Even the pope can support you. Hata pope mwenyewe anaweza kuunga mkono And give you a letter. na kupatia barua. I as pope, Ya kwamba mimi kama pope I have decided nimeamua so and so fulani na fulani should not live together. hawafai kuishi pamoja tena. And the people will clap for that nonsense. Na watu wanapigia upumbavu kama hayo mikono. Now listen to this one. Kasikiza hili. Jesus answered them. Yesu akawajibu, This teaching does not apply to everyone. kwamba sisi wote wanaoweza kulipokea fundisho hili isipokuwa tu wale waliojaliwa na Mungu. And then he said, there are those reasons why men cannot marry. Maana kuna sababu kadha za kutoweza kuoa. And then he said the reason. Number one, because they were born that way. Kwa sababu wamefanywa hivyo na watu. They were born that way. Walizaliwa hivyo. God created them that way. Mungu aliwaumba hivyo. So they cannot be married. Kwa hivyo hawezi ingia kwenye ndoa. That's why I said, Na ndio maana nilisema marriage is not for every creature. ndoa sio ya kila kiumbe, But only for those people that God purposed. bali ni kwa wale ambao Bwana alikusudia. People went to Jesus. Watu wakamwendea Yesu Because they wanted to divorce their wives. kwa sababu walikuwa wanataka kufanya talaka na wake zao. And Jesus gave them the reasons. Na Yesu akawapatia sababu. There are those people who will not get into marriage. Kwamba kuna wale ambao wataingia kwenye ndoa. Because himself
himself created them like that. Kwa sababu yeye mwenyewe aliwaumba hivyo. That was the first reason. Hiyo ilikuwa ni swali la kwanza. Another one. Sababu la pili. Others because men made them that way. Wengine hawataoa kwa sababu binadamu waliofanya wawe hivyo. Many people that are in that category. Watu wengi wako katika kundi hilo. You see the neighbor's marriage is not working. Unapata ndoa ya jirani haiendelee vyema. Then you are not married. Alafu sasa wewe hujaingia kwa ndoa. Then you say if this is marriage. Alafu unatazama kama hili ndio ndoa. I better stay single. Afadhali nikae peke yangu. I better be a single mother. Afadhali nikae mama ambaye anaishi peke yake. Because you have seen the marriage of other people failing. Kwa sababu umeona ndoa ya wenzako ikianguka. You don't see the taste of marriage in other people's life. Haujaona ladha ya ndoa katika maisha ya wengine. Jesus told him. Yesu akawaambia, some people they will not marry. Watu wengine hawataoa. Not because of me. Sio kwa sababu yangu mimi. But because of men. Bali ni kwa sababu ya binadamu. You are firstborn in your family. Wewe ni mtoto wa kwanza katika familia yenu. Got married. Ukapata ndoa. Your marriage did not work out very well. Ndoa yako haikufanya vyema. Then you start inciting other sisters. Unaanza kuingiza haya maneno katika madada zako. Telling your sisters. Unajaribu kuwashawishi. All men are dogs. Ya kwamba wanaume wote ni umbwa. It means even your brother is a dog. Na maanisha hata ndugu yako ni umbwa. Even the pastor who is preaching to you is a dog. Hata mchungaji ambaye anakuhubiria ni umbwa. Even your father is a dog. Hata baba yako sasa ni umbwa. That's what you are telling us. Hiyo ndio kile unajaribu kutuambia. It is because of men. Ni kwa sababu ya binadamu. These people they will not marry. Hawa watu hawataingia kwenye ndoa. You have seen the marriage of other people suffering. Umeona ndoa ya wengine ikiteseka. Then you say, alafu unasema, because of that one, kwa sababu ya hilo, let me become a bachelor. Wacha niishi kivyangu. It is you yourself. Ni wewe mwenyewe. It is you yourself. Ni wewe mwenyewe. Because of the fear of men. Kwa sababu ya uoga wa binadamu. And many people that are in that category. Na watu wengi wako katika kundi hilo. That's why you see today. Ndio maana unaona leo many youths, vijana wengi, they don't want to marry. Hawataki kuingia kwenye ndoa. But they want to test. Lakini wanataka kuonja. They say, wanasema, we don't want marriage. Hawataki ndoa. But they are testing. Lakini wanaonja. If you don't want marriage, ikiwa hawataki ndoa, you have to surrender everything according to marriage. Unafaa kujisalimisha kwa kila kitu kulingana na ndoa. Why do you say you don't want marriage? Mbona unasema kwamba hutaki ndoa? Every weekend you are somewhere else. Kila wiki uko kwa nyumba ya mwingine. After 6 months you are changing boyfriend. Baada ya miezi 6 unabadilisha marafiki wa kiume. Then you are joking with us. Basi unafanya mzaha nasi. When you say you don't want marriage, unaposema hutaki ndoa, avoid even its fruits. Zuia hata matunda yake. But if you say, lakini unaposema you don't want marriage, hautaki ndoa, but you are a specialist in its fruit, lakini wewe ni hodari katika chakula yake, then you are bringing a joke in the kingdom. Basi unaleta mzaha katika ufalme. Then God looked at other people. Na Yesu akatazama wale watu. And he said, na akawaambia, and those who will not marry because of the kingdom of heaven. Na kuna wale ambao hawataoa kwa sababu ya ufalme wa Mungu. This one is not a pope. Huyu sio pope. They will not marry. Hawataoa because of the kingdom of heaven. Kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Many people they think this one is the pope or fathers. Watu wengi wanafikiria kwamba huyu ni pope ama father. Hey, this one is the Paul. Huyu ni Paulo. And very few other people. Na wale wengine wachache. In the Bible, katika Biblia, we had very many servants. Kulikuwa na watumishi wengi. And out of these servants, na kati ya wale wote, they are very few who did not marry. Ni wachache sana ambao hawakuingia kwenye ndoa. But today, lakini leo, everyone is saying, kila mtu anasema, I want to become a pope. Nataka kuwa kama pope. I want to become a father. Nataka kuwa father. This one, they were not called for the kingdom. Hii hawa hawakuitwa kwa sababu ya ufalme. You say I will become a father. Unasema kama unataka kuwa father. I will not marry. Sitaoa. But outside, lakini kule nje, you are harvesting everywhere. Unavuna kila mahali. Outside there, huko kule nje, you have wives. Huko na wake. And even children outside. Na hata na watoto nje. But in the church, lakini kanisani, covering yourself as a father. Unajifunika kama askofu. Saying I'm a pope. Ukisema mimi ni pope, I am going to remain a prophet. Nitakaa kama nabii. But when you see a lady, lakini unapoona mwanadada, then you start appetizing. Unaanza kuwa na kiu na tamaa. Saying this is the lady who was created at night time. Ukisema kama wewe ndio mwanadada ambaye aliumba masaa ya mchana. After God has come out
from lunch. baada ya Bwana kukula chakula cha mchana. Those are the statements of foolish people. Haya ndio maneno ya wale wapumbavu. You find the boys talking like this one. Unapata wanaume wakinena hivyo. This one was created after breakfast. Ya kwamba huyu aliumbwa baada ya baada ya makuli asubuhi. Bwana asifiwe. And they say now that's why it's very beautiful. Na anasema ni posta ni mrembo. And if he is very ugly according to themselves. Na ikiwa hana sura mzuri kulingana nao. They say this one was created, maybe it was at late night. Wanasema pengine wewe aliumbwa masaa ya jioni. And you find the person is in the church. Alafu unapata mtu yuko kanisani tu. Speaking like this one. Ananena hivyo. Every creature was created by God. Kila kiumbe kimeumbwa na Mungu. Don't start specifying. Usianze kuweka viwango. Saying this one is after lunch. Ukisema kama wewe ni baada ya chakula cha mchana. When God was satisfied with the food now. Wakati Mungu alikuwa ametosheka na chakula. This lady is now very beautiful. Na ndio maana huyu mwanadada ni mrembo sana. That's the statement of most people in the church. Haya ni maneno ya wengi kanisani. Jesus looked at these people and said, Yesu akatazama hao watu na akasema, others will not marry. Wengine hawataoa Because of the kingdom. kwa sababu ya ufalme. An example is Paul. Mfano bora ni Paulo. And Paul does not regret. Na Paulo hajalalamika. And Paul did not get in fornication. Na Paulo hakujipata katika usherati na usinzi. But he continued preaching the gospel. Lakini aliendelea kuhubiri Injili. Look at the popes we have today. Tazama pombe ambao tuko nao leo. Look at the priests we have today. Hebu tazama wale mafadha na maaskofu ambao wako leo. Who have said, wale ambao wamesema don't want marriage. Hawataki ndoa. But they give pregnant everywhere. Lakini wanapeana mimba kila mahali. And even they pay those ladies. Na hata wanawasihi wale wanadada. Don't say I am the one. Usiseme mimi ndio mwenye hiyo mimba. I am ready to give you a lot of money. Niko tayari kupatia fedha mingi. So that you can cover me. Ili ukaweze kunifunika. So that I can remain to be a father. Ili nikaweze kukaa kama father. These are the things you have seen in the church. Hivi ni vitu ambavyo tumeviona kanisani. But those people who will not marry. Lakini wale ambao hawataoa. Because of the kingdom. Kwa sababu ya ufalme. My friend, there are few. Mpendwa ni wachache. Look at the Holy Bible. Tazama katika kitabu takatifu. They are very few. Ni wachache sana. Today, leo, everywhere, most sisters they don't want to get married. Kila mahali siji sisters hawataki ndoa. They just want to cover their heads. Wanataka tu wafunike vichwa vyao and put on spectacles. Na waweke machaine. And pretending that they are very serious reading the word. Na wajifanya kama wako makinifu sana katika neno. And now even the devil is very keen on them. Na hata shetani pia ni wakinifu sana kwao. He will put the houses of the fathers on this side. Ataweka nyumba ya father huku kwingine. And them on the other side. Na zao upande mwingine. When it reaches at night. Inapofika usiku. There is a transfer going on. Kuna hali ya kukutangamana hapo. And then they tell you. Alafu wanakuambia. You don't get married. Wewe usiingie kwenye ndoa. In their camps. Lakini katika kambi zao. There is a transfer going on. Kuna kutangamana mahali pale. And they are using family planning method. Na wanatumia njia za kupanga uzazi. And the people they celebrate. Na watu wanashangilia. Even I want to go and study to be a father. Wanasema mimi pia nataka kusomea kuwa father. My friend, you cannot study to be a father. Pendwa, huwezi somea kuwa father. You cannot call yourself. Huwezi jiita mwenyewe. It is God to call you. Ni Mungu anastahili kukuita. And whatever he said in your life. Na kile amesema katika maisha yako. What's supposed to happen? Ndio kile ambacho kinastahili kufanyika. Even myself. Hata mimi mwenyewe. The time I got salvation. Wakati nilipokea wokovu. I looked at myself. Nilijitazama. And I comforted myself. Na nikajifariji. I don't want to get married. Sitaki kuingia kwenye ndoa. Because my wife might make me to backslide. Kwa sababu pengine mke wangu anaweza fanya nianguke wokovu. I want just to remain single like I am. Nataka nikae tu peke yangu kwa jinsi nilivyo. So that I can bring the gospel. Ili nikaweze kuhubiri injili. Without any limitation. Bila vizuizi. God told me. Na Mungu akaniambia. You are not that type. Wewe sio aina hiyo. You go and marry. Wewe nenda ukaoe. And God gave me the wife. Na Mungu akanipa mke. But my mind that time. Lakini akili zangu ule wakati. It was childish. Ilikuwa ya kitoto. I knew when I have the wife. Nilielewa baada ya kupata mke. I will not be able to serve Jesus well. Ya kwamba sitaweza kumtumikia Bwana vyema. So I wanted to avoid marriage by my own understanding. Kwa hivyo nilitaka kuzuia ndoa kwa kuelewa kwangu mimi. God warned me. Lakini Bwana kanionya. You will have to marry. Lazima utaingia kwenye ndoa. That is my purpose for you. Hiyo ndio lengo langu kwako. And that's what happened. Na hiyo ndio kitu kilichofanyika. So these
about marriage now. Kwa hivyo hili swala la ndoa sasa, If you are called because of the kingdom, ikiwa uliitwa kwa sababu ya ufalme, even if you see someone naked, hata ukiona mwingine akiwa uchi, you will not have any problem. hata hautakuwa na tatizo, You will not be sweating all the time. hautakuwa na furafura kila wakati, Because you are called because of the kingdom. kwa sababu uliitwa kwa ajili ya ufalme. But if you call yourself Lakini ikiwa ulijiita to avoid marriage, ili kuweza kuzuia ndoa, when you see a lady, unapoona mwanadada you start squeezing yourself. unaanza kujifinya kila mahali, Because you are called yourself. kwa sababu ulijiita mwenyewe. Praise Jesus. Bwana asifiwe. So I want us to understand about marriage. Kwa hivyo nataka tuelewe kuhusu ndoa, That today, ya kwamba leo not everyone is supposed to be married. sio kila mtu anafaa kuingia kwenye ndoa, But if you are only called because of the kingdom, bali ikiwa uliitwa kwa sababu ya ufalme, or if God created you because of that, ama ikiwa Bwana alikuumba uwe hivyo, but do not accept bali usikubali men to make you to avoid marriage. binadamu kukufanya ukatae ndoa. I'm seeing many people here. Ninaona watu wengi hapa They have not been married hawajaingia kwenye ndoa because of the statement of the people who have failed in marriage. kwa sababu ya maneno ya wale ambao wameanguka kwenye ndoa. Maybe your auntie failed in marriage. Pengine shangazi yako alianguka kwenye ndoa, Now she's telling you all the time, na sasa nakwambia kila mara, my daughter, msichana yangu, be careful with men. kuwa makinifu sana na wanaume. Men, they are not trustworthy. Wanaume sio watu wa kuaminika. So you are here Sasa uko hapa because of the statement of the people who failed. kwa sababu ya maneno ya wale walioanguka. Even if pastor preach here, Hata kama mhubiri atahubiri hapa, you cannot follow the preaching of God. huwezi fuata mafundisho ya Mungu. You are here, Uko hapa but you are following the teachings of your aunt unafuata mafundisho ya shangazi yako who failed in marriage. aliyeanguka kwenye ndoa, Following the teachings of your uncle hufuata mafundisho ya mjomba wako who failed in marriage. aliyeanguka kwa ndoa. So when you look at everyone's marriage, Kwa hivyo unapotazama ndoa ya kila mtu, then you start gauging. unaanza tu kupima. Now the marriage of today, Sasa siku hizi, ndoa ya siku hizi it is not good. sio vyema. I have even heard in the church Hata nimesikia kanisani some people say, wengine wakisema the ladies of today, wanadada wa leo they cannot be married. hawezi oleka. You will hear someone say, Utasikia mwingine akisema the ladies who could be married, wanadada ambao wangeoleka only our mothers. mama zetu tu. Those are human understanding. Hayo ni maeleo na akili za kibinadamu. It is not like that one. Haiko hivyo. There are so many people who want to get to marriage, Kuna wengi ambao wanataka ndoa and God has prepared marriage for them. na Bwana ameandaa ndoa kwa ajili yao, But many people, they are failing lakini watu wengi wanaanguka because they want to use their own knowledge kwa sababu wanataka kutumia akili zao wenyewe, to select what pleases their heart. wachague kile ambacho kinapendeza moyo wao. Especially today, Hasa leo there are those people, they have factors to consider. kuna wale ambao wako na vitu vya kushughulika na kuangalia. There are those who will consider behind. Kuna wengine ambao wanatazama There nyuma, are those who will consider the front. wengine wanatazama mbele, There are those considering the waist. wengine wataangalia kiuno, Those are other people considering the color. wengine pia wanaangalia rangi. My friend, I want to tell you, Mpendwa, nataka nikwambie, after considering all those things, baada ya kuangalia haya yote, then when you get into the marriage, alafu unapoingia kwenye ndoa, those things, they will not last forever. hivyo vitu havitadumu milele. The lady can come with the figure 8 you want, Mwanadada anaweza kuja na figure 8 jinsi unataka, but after 10 years, baada ya miaka 10 now becoming figure 7, sasa anakuja figure 7, coming to figure 3, sasa anarudi figure 3, and you wanted her in the figure 8. na ulimtaka kiwa figure 8. Then after that one, Baada ya hapo then you will go for another one with the figure 8. tena utatazama mwingine katika figure 8. That's why even in the church today, Ndio maana hata kwa kanisa leo marriage is not working. ndoa haijasimama. Starting from the servants, Kuanzia kwa watumishi, find someone is a servant, unapata mtu ni mtumishi, now he's having a 4th wife. sahii ako na mke wa 4. People that are clapping. Watu wanashangilia Our pastor is a very good pastor. ya kwamba mchungaji ni mchungaji bora, But the marriage has already defeated the pastor. lakini ndoa tayari imeshamshinda Already in the church, tayari kanisani. even today in the churches, Hata leo katika makanisa so many ladies, wanadada wengi they have come out from marriage. wameondoka katika ndoa, They have come to the church to hide. wamekuja kujificha kanisani, Saying today, wakisema leo I just want to serve Jesus. nataka tu nimtumikie Mungu, Jesus is my husband. ya kwamba Mungu ni mume wangu, But at night, lakini usiku you are swelling.
wewe unafura. But if you are sweating at night, Ikiwa unafura usiku, you are supposed to be married. unafaa kuingia kwenye ndoa. Don't convert yourself. Usijidanganye Saying I'm going to serve Jesus. ukisema kwamba unaenda kumtumikia Mungu. I don't want any person in my marriage. Sitaki mtu yeyote kwa maisha yangu, So that I can serve Jesus. ili nikaweze kumtumikia Bwana vizuri. But you are the one Lakini wewe taking other people's wives. wewe yule ambaye ananyang'anya wake za watu. This thing it has happened in the church. Haya maneno yamefanyika kanisani. Some of the wives of people in the church have been taken. Wake za wengine kanisani wamenyakuliwa. That's why you see some husbands they cannot allow their wives to come to the church. Ndio maana waume wengine hawezi ruhusu wake zao kanisani. And to make the matter worse, Na kufanya mambo yawe mabaya zaidi. those people who took those wives, Wale ambao walichukua wale wake, the pastors, wachungaji, when they went for mountain prayer, wakati walienda maombi ya milimani, when they hit at the mountain, wakati walipofika milimani, they said let us continue praying. walisema wanapoendelea na maombi, And even when they were praying, hata walipokuwa wakiendelea na maombi, they started grouping themselves. wakaanza kujigusaguza wenyewe, This brother, take this sister, go this way. ya kwamba wewe ndugu, chukua mwanada, enda hivyo. When they go that way, Wanapopotea hivyo, when they reach there, wanapofika kule, now they cannot overcome themselves. sasa hawezi jisimamia na wajishinde tamaa za miili zao. And from there, Na kuanzia mahali pale, they went when they were two. walienda wakiwa wawili, They are returning when they are three. wanarudi wakiwa watatu, And they went for prayers. na walienda kwa sababu ya maombi On the mountain, pale mlimani, in the caves, katika mapango. the people who went, Wale walioenda they were not drunkards. hawako walevi, They were pastors like us. walikuwa wachungaji kama sisi, And they said, lakini walisema we are going for a special prayer. tunaenda katika maombi maalum. That special prayer Haya maombi maalum has increased the population. imeongeza idadi ya watu. Praise Jesus. Bwana asifiwe. These are the things you have seen in the church. Haya ni mambo ambayo tumeyaona kanisani. The marriage has only failed in the church. Ndoa imekosa kufanikiwa kanisani. That's why you see many people today. Ndio maana unaona watu wengi leo When you talk about marriage, unapoongea kuhusu ndoa they don't want it. hawako tayari. Many ladies, Wanadada wengi even today, hata leo they have come to church, wamekuja kanisani, but they are not ready for marriage. lakini hawako tayari kwa ndoa. But for testing, Lakini kwa kuonja, they are number one. wao ni mstari wa mbele. Another bishop told me, Askofu mwingine aliniambia, evangelist, mwinjilisti, if you want to get into the marriage, ikiwa unataka kuingia kwenye ndoa, you are supposed to test first. unafaa uonje kwanza. And even he told me, Na hata akaniambia, even if you are going to buy a car, hata kama unaenda kununua gari, these are the people the scriptures made. hao ni watu ambao wana mistari, But demonic scriptures, lakini mistari za he kishetani. told me, Akaniambia, how can you buy a car without testing? utanunuaje gari bila kuanja kuendesha, kufanya majaribu? And even he told me an example. Na hata akanipatia mfano, If you go to buy a thermos, unapoenda kununua thermos, you have to test the thermos. lazima ujaribu ya thermos, You will see if it is working. uone kama inafanya. So he was telling the youths in the church, Kwa hivyo alikuwa anaambia vijana kanisani, before you get into the marriage, kabla hujaingia kwenye ndoa, you have to check out lazima ukaweze kuangalia a boy who is going to marry you, yule mwanaume ambaye anaenda kukuoa, if he is physically fit. ikiwa amesimama kimwili. That is not the teaching of Jesus Christ. Hayo sio mafundisho ya Kristo Yesu. And that the bishop was teaching on the altar, Na yule askofu akawa anafundisha madhabahuni, but misleading many people. lakini akipoteza wengi. But I stood in the gap Na nikasimama kwenye pengo, and I told the bishop, na nikaambia askofu, whatever you are speaking, chochote unachokisema it's a human mind. ni akili za kibinadamu. God did not tell anyone Mungu hakuambia mtu yeyote that human bodies are like vehicles. ya kwamba mwili wa binadamu ni kama magari. You cannot compare a human body with a thermos. Huwezi linganisha mwili wa binadamu na thermos. I cancelled that preaching of that bishop. Niliharibu mahubiri ya huyu askofu, And I told the youth, na nikaambia vijana, if you want to get married, ikiwa unataka kuingia kwenye ndoa, pray to God. omba Mungu, God to connect you Mungu akuunganishe with the wife she created for you. na mke aliyokuumbia. Praise Jesus. Bwana asifiwe. I want to talk about responsibility in the marriage. Nataka kuongea kuhusu majukumu kwenye ndoa. Many people today, Watu wengi leo they say wanasema man is the breadwinner. ya kwamba mwanaume ndio yule anayeshughulikia mahitaji. That teaching is satanic. Haya mafundisho ni ya kishetani. That teaching is demonic. Haya mafundisho ni ya kishetani. It is not a man to provide. Sio mwanaume ndiye anafaa kujukumika. Everyone who believes in Jesus, Mtu yeyote ambaye anaamini kwa Kristo Yesu, God will provide for that person. Mungu
atashughulikia huyo mtu? Who is providing for the widow? Ni nani anashughulikia wajane? Who is providing for the orphans? Nani anashughulikia mayatima? Who is providing for poor people? Nani anajalia wasioweza? I want to tell you, my brothers, today. Nataka nikuambie ndugu zangu leo. It is not a man. Sio mwanaume To be a breadwinner. ambaye anafaa kushughulikia mahitaji. Even a child who is at home. Hata mtoto ambaye yuko pale nyumbani And is working. na anafanya kazi. Staying with the parents. Anaishi na wazazi. He's supposed to provide the family. Anafaa kushughulika katika majukumu ya nyumba. Even a visitor. Hata mgeni Who has come in the family. ambaye amekuja katika familia And he is in a position to provide. na yuko kwenye nafasi ya kushughulika, He's supposed to provide. anafaa ashughulike. Providing is for everyone. Kujukumika ni ya kila mtu. But today, Lakini leo people they know watu wanajua it is only husband to provide. ya kwamba ni ya wanaume ndio wanafaa kujukumika. That's why when you see women paying rent Ndio maana ukiona mwanamke akilipa kodi and she is not born again, na hajazaliwa upya, she will walk around. atatembea kila mahali. You have paid rent for 20 years, Umelipa kodi miaka 20, but if she will pay rent for only 3 months, lakini ikiwa yeye atalipa kodi kwa miezi mitatu, Giddy and Ghost must know you. Gidi na Ghost ndio jambo lazima watakujua. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Only for 3 months. Kwa miezi mitatu peke yake. But you have done like that one for 20 years. Lakini wewe umekuwa ukilipa miaka 20. In the marriage, Katika ndoa, everyone is supposed to provide. kila mtu anafaa kujukumika. If you say it's the husband to provide, Ukisema ni mwanaume anastahili kujukumika. if your husband will die, Je, ikiwa mume atakufa? if your husband will be arrested, Ikiwa mume wako atashikwa, who is going to provide for you? nani atakushughulikia? So even the men who are here, Hata na wanaume ambao wako who hapa are saying, ambao wanasema ladies, they are not supposed to work, ya kwamba wanadada hawastahili kufanya kazi, it's because they don't understand the scriptures. ni kwa sababu hawajaelewa mistari za Biblia. Even ladies, they are supposed to work, Hata wanadada wanastahili kufanya kazi, pay rent, walipe kodi, pay school fees, walipe karo, buy everything in the house. wanunue kila kitu kwa nyumba. But when you buy, Lakini unaponunua don't start saying, usianze kusema I'm the one who bought this. ni mimi ndiye niliyenunua hii. So when you collide with your Kwa husband, hivyo unapokosana na mume wako, then you start packing and wiping it. unaanza kuifunga ukipanguza vyema. That is nonsense. Hiyo ni pumbavu. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Whatever you have provided in marriage Chochote ambacho umeleta kwenye ndoa, belongs to the marriage. hiyo ni ya ndoa. If you want to come out, Ukitaka kuachana na ndoa, you come out alone. wewe nenda kivyako. Even if you bought the TV, Hata kama ulinunua televisheni, it's supposed to remain here. inastahili paki, Because it is you who is coming out. kwa sababu ni wewe ndio unaenda. I am here remaining. Mimi ni kama ninabaki. Everything must remain with me. Kila kitu lazima ibaki na mimi. You have to understand this one. Unastahili kuelewa hilo. Everyone in the world, Kwa hivyo kila mtu duniani, God is going to use that person. Mungu anaenda kutumia huyo mtu. That's why God himself Na said, ndio maana Mungu mwenyewe akasema the righteous shall live by faith. ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. The righteous Mwenye haki means anyone inamaanisha mtu yeyote who believes in Jesus ambaye anaamini kwa Kristo shall live by faith. ataishi kwa imani. Whether you are a guy, Uwe mwanadada, God will give you things to. Mungu atakupatia vitu. For example, today, Kwa mfano leo, even the men who are here, hata wanaume ambao wako hapa, some of us have been employed, wengine wetu tumeajiriwa, but our directing manager, they are ladies. lakini wasimamizi wetu kwa kazi ni wanadada. When they command a parade, Wanapoitisha gwaride, you run saying, madam, madam, madam. unaenda ukikimbia ukisema madam, madam. But when you come to the wife, Lakini ukikuja kwa mke, then you say, unaweza kusema I am the cock here. mimi ndio jogoo hapa. I am the bull here. Sasa mimi ndio ndume. I am the lion. Sasa mimi ndio simba. But at work, Lakini kwa kazi, madam, madam. madam. It means there's a problem here. Inamaanisha kuna tatizo huku juu. There is nothing like a lion in the marriage. Hakuna kitu kama simba kwenye ndoa. There is nothing like a cock in the marriage. Hakuna kitu kama jogoo kwenye ndoa. There is nothing like I'm the bull here. Hakuna kitu kama ndume hapa. When I say something, Ninaposema kitu, everything must shut down. kila kitu lazima isimamishwe. That is nonsense, my brother. Hiyo ni pumbavu ndugu yangu. In the marriage, we come to share. Kwa ndoa tunakuja pamoja. When you behave like that one, Unapokuwa na tabia kama hiyo, you are going to lose your couple. unaenda kupoteza mke wako ama mume wako. In the marriage, we come and reason together. Katika ndoa tunakuja tukaweze kujadili pamoja. Even if things are rough, Hata kama mambo yameinuka, we sit on the table. tunakaa kwenye meza. All of us,
sisi sote, and we reason and come out. na tunakuja alafu tunajaribu kureason tunatoka. But many men, Lakini wanaume wengi they are not ready to listen to reason with their wives. hawako tayari kujiunganisha katika maneno kama hayo na wake zao. In the village where I come from, Katika kijiji ambacho natoka, when they find you reasoning with the wife, wakikupata ukizungumza katika mashauri na mke wako, my friend, they will speak about you. mpendo, wataongea juu yako. They will tell you, Watakuambia your wife is controlling you, ya kwamba mke wako anakuongoza, and you are not able to control your wife. na wewe hauko katika nafasi ya kuongoza mke wako. So it means you are not a cock in that home. Kwa hivyo inamaanisha wewe sio jogoo katika hiyo boma. Those kind of statements, Maneno kama hayo they look to be very powerful, yanaonekana kuwa yenye uzito, but they are very much destructive. lakini ni za kuharibu na kuangamiza. So in the marriage today, Kwa hivyo kwa ndoa leo there is no cock. hakuna jogoo. When someone wakes up Wakati muda anaamka and he asubuhi say, I'm the moon here, na aseme mimi ndio ndume hapa, tell that person, ambia huyo mtu sit down. kaa chini. We have to listen. Tunafaa tukaweze kushauriana. Even if you are a man, sit Hata down, kama wewe ni mwanaume, kaa chini, so that we listen together. tukaweze kushauriana pamoja. And that type of marriage, Na aina ya ndoa kama hiyo it is super. ni ya kifahari. But a marriage Lakini ndoa where one person is above the other, mahali mtu mmoja ni yuko juu ya mwingine, that marriage is in a mess. hiyo ndoa iko katika hali ya kupotea. The only person who is above in the marriage Mtu yule ambaye yuko juu kwenye ndoa is God himself. ni Mungu mwenyewe, Controlling man anayeongoza mume and controlling a woman. na anaongoza mke. All of us, we are reporting to God. Sisi sote tunajiwasilisha kwa Mungu. But today, Lakini leo people they are saying watu wanasema a woman should report to a man, ya kwamba mke anafaa kuwasilisha mambo yake kwa mume and a man is above the woman. na mume yuko juu ya mke. That statement is not there. Maneno kama haya hayapo tena. It is not there. Hayapo tena. Even if you are reading the Bible, Hata kama unasoma Biblia, you don't understand the revelation. haujaelewa ufunuo wake. Understand the revelation of this word. Elewa ufunuo wa Biblia kwanza. Not just to read it. Sio kusoma tu. And the marriage, Kwa ndoa, all of us, we came to share. sisi sote tulikuja kwa ajili ya kushirikiana. So in the marriage, Kwa hivyo kwenye ndoa, yes, responsibility is to all people. majukumu ni ya watu wote. So if you are here Kwa hivyo ukiwa uko hapa and you are a man, na wewe ni mwanaume, you have told your wife, umeambia mke wako you are not supposed to work. haufai kufanya kazi. After this preaching, Baada ya haya mahubiri, go and sit down with your wife. nenda ukaketi na mke wako. You are here. Uko hapa You have said, na umesema I cannot open the business for my wife. siwezi fungulia mke wangu biashara. She will be feeding the people of her home. Atakuwa analisha watu wa nyumbani kwao. Human mind. Akili ya binadamu. After this preaching, Baada ya haya mahubiri, take your wife, chukua mke wako, sit down, kaa naye chini, open the business, fungua biashara, let the wife run, wacha mke aendeleze, and then you will have a wonderful marriage. alafu baadaye utakuwa na ndoa inayopendeza. This era we are living, Kizazi ambacho tunaishi, we cannot depend on one person. hatuwezi tegemea mtu mmoja. I want to tell you the truth. Nataka nikwambie ukweli. This era we are living, Kizazi hiki ambacho tunaishi, we cannot depend on one person. hatuwezi tegemea mtu mmoja. And even God is saying, Na hata Mungu mwenyewe akasema, everyone will be rewarded kila mtu atapewa tuzo for what he has done. kwa kile alichokifanya. Even if you are a wife, Hata kama wewe ni mke, God will reward you for what you have done. Mungu atakutuza kulingana na kile ulichokifanya. Because it has been a challenge, Kwa sababu imekuwa changamoto especially in Africa. hasa hapa Afrika, A woman is supposed to be in the house. ya kwamba mke anafaa kukaa kwa nyumba. But today, Lakini leo now the woman is not sitting in the house. sasa mke hajakaa kwa nyumba. Even today, Na hata leo women they are controlling companies, wanawake wanaongoza kampuni and they are employing men. na wanaajiri wanaume. So when men they are employed by men, Kwa hivyo wakati wanaume wameajiriwa na wanawake, they don't complain. hawawezi lalamika. But when they are women, they want now their business. Lakini wakati wake zao wanataka biashara, They say, wanasema now she is going to be a stubborn person. sasa anataka kuwa mtu mkorofi sumbua. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Now I want to conclude my message also. Nataka kumaliza ujumbe wangu. There are also those things in the marriage. Kuna hata vitu vingine kwa ndoa We need to be very careful with it. ambavyo tunafaa tuwe makinifu nazo, Especially now the conjugal rights. hasa haki za ndoa. Listen to this one. Sikiza hili.
This one, it is the most sweetest game in the world. Hii ndio mchezo tamu na bora sana duniani. And it is God himself who has given to us. Na ni Mungu mwenyewe ndiye aliyetupa. But when you start saying, Lakini unapoanza kusema I will do it on Wednesday when I want, ya kwamba nitaifanya tu siku ya Jumatano nikitaka, my friend, you are ruining your marriage. mpendwa, unaangamiza ndoa yako. This game God told us in the Corinthians. Huu mchezo Mungu alituambia katika kitabu cha Korintho, We should do it all the time. tunafaa tuifanye kila wakati. It is in the Corinthians here. Imeandikwa katika Korintho, Telling us akituambia who are in marriage, wale ambao tuko kwa ndoa, we should continue. tunafaa tuiendeleze. If God is the one who gave us that thing, Ikiwa ni Mungu ndiye alitupa hiyo kitu, then you come with your mind. alafu unakuja na akili zako, You are saying, unasema today I am tired. leo nimechoka, I am not going to do it. sitaifanya. And yet your partner is not tired. Ila hali mpendwa wako hajachoka. When you are watching Afro cinema, Wakati unafuatilia movie na vipindi, you are watching it. unaitazama, When it breaks, wakati imeenda mapumzikoni, it tells you Iwangu inakuambia it continues shortly. itaendelea kwa muda usiokuwa mrefu, And you wait for it to come and continue. na unasubiri irudi iendelee. But here, Lakini hapa you say unasema you are tired. umechoka, You have worked for 8 hours. umefanya masaa 8, But the game only takes 20 minutes. lakini mchezo ni ya dakika 20. Then you want to avoid that game. Anapotaka kuzuia hiyo mchezo And to work for 8 kwa hours. kazi masaa 8, Washing clothes. wewe ukiosha manguo, Carrying stones. ukiinua mawe 8 hours. masaa 8, 20 minutes. dakika You 20, are telling us, unatuambia I am tired. nimechoka. It is a lie. Hiyo ni uongo, It is a lie. hiyo ni uongo. The game should continue all the time. Mchezo unafaa kuendelea kila wakati, All the time. kila wakati. Whether you have not eaten chapati you wanted, Hata kama hujakula chapati ulikuwa unataka, all the chicken you ama wanted, kuku ambayo ulikuwa unataka, all the fish you ama wanted, samaki ulikuwa unataka, but the game must continue. lakini mchezo lazima iendelee. When you avoid that thing, Unapozuia hiyo mchezo, becomes a problem in the marriage. inakuwa tatizo kwenye ndoa, Because the one who created that kwa thing sababu yule aliyeumba hiyo kitu commissioned the people who are in the marriage aliamrisha wenye wako kwa ndoa to continue doing it. kuiendeleza na kuifanya kila And wakati. when he said doing it, Na wanaposema uifanye, he did not say at night. hakusema ni usiku. He did not say like that. Haikusema hivyo. We want to be very clear with that. Tuko tu wazi kwenye ujumbe. God did not say it's supposed to be at night. Mungu hakusema inastahili kuwa usiku. He said all the time. Alisema kila wakati. So if I am the soldier, Kwa hivyo ikiwa mimi nimeajiriwa kazi ya usoja and I have come and now it is in the noon, na nimetoka kwa kazi ya asubuhi, I have to continue. lazima niendelee. Praise Jesus. Bwana asifiwe. But African mind, Lakini akili za Afrika they have said wamesema it is only at night. inastahili kufanyika tu usiku. Biblically, Kimaandiko all the time. kila wakati, All the time. kila wakati, According to the Bible. kulingana na Biblia. And that's the thing that has also messed marriage. Na hiyo ndio kitu ambacho imeangamiza ndoa mingi. When it reaches that again, Inapofika katika huo mchezo, people they come with the many fake reasons. watu wanakuja na visababu vingi. The back is paining. Ya The kwamba back, the back. mgongo inauma. The time you have been eating the fish, Wakati umekuwa unakula samaki, you have not said that the back is paining. haujasema mgongo inauma. You have ate the fish and you have said, God, thank God you for it. Umekula samaki na umesema nimeshukuru Mungu. The time you have been eating chicken, Wakati umekuwa umekula kuku, even you tell your husband, hata unaambia mume wako, let us thank God for that chicken. wacha nishukuru Mungu kwa ajili ya hiyo kuku. You ate the chicken and praising God. Mmekula kuku mkishukuru Mungu. When it comes to the game, Inapokuja kwa mchezo, come the back, the back. sasa ni mgongo, Now the head, sasa ni kichwa. My friend, it's a joke. Mpendwa, ni mzaha. Why is it that you have eaten the chicken Mbona umekula kuku without complaining? bila kulalamika? When it comes to this one, Wakati nakuja kwa hili, full excuses. uko na visababu vingi. That's why God himself was saying, Ndio maana Mungu mwenyewe anasema it is not supposed to have any excuse. haifai iwe na sababu yoyote. Understand this one. Elewa hili. It is not supposed to have any excuse. Haifai iwe na sababu kwa vyovyote. So from today, Kwa hivyo kuanzia leo, if you have been avoiding it, ikiwa umekuwa ukizuia, we only avoid it tunaizuia tu when it is leavened. ikiwa ni wakati ambao imetiwa chachu. Because if it is leavened, Wakati imetiwa chachu, you cannot continue. hawezi endelea. And it's God who said we should not continue when it is with the yeast. Na Mungu ndiye aliyesema ya kwamba hawezi kuendelea ikiwa na chachu. Praise
Jesus. Bwana asifiwe. But after the yeast, Lakini baada ya chachu, continue. endelea. Praise Jesus. Bwana asifiwe. So as I sum up my message, Ninapomaliza ujumbe wangu, this one is the warning to the youths. hii ndio onyo kwa wanarika. After hearing this message, Baada ya kusikia hii ujumbe, don't come out usikuje and say, utoke uanze kusema Pastor really allowed us. ya kwamba mchungaji vyema waziwazi alituruhusu. This game is only for the people who are in the marriage. Huu mchezo ni wenye ndoa peke yao. Understand that one. Elewa hilo. It is not a sin. Sio dhambi. That's why many people they feel shy to preach it on the altar. Ndio maana wengine wanaipika kuhubiri madhabahuni. The game is very sweet. Ya kwamba mchezo ni mtamu And it is not sin. na sio dhambi. Only if you are out of marriage. But labda tu ukiwa nje ya ndoa. But don't come out today Lakini usitoke nje useme. and get into the marriage Uingie kwa ndoa and say, Pastor said. useme ya kwamba mchungaji alisema. Once I'm in the marriage, Wakati niko kwa ndoa, then I have to continue. ninafaa kuendelea. There is a procedure to get you into the marriage. Kuna mwelekeo wa kuingia kwenye ndoa. My friend, don't just wake up in the morning Mpendo, usiamuke tu asubuhi and come here with the lady alafu kuja hapa na mwanadada and tell the bishop, uambie askofu, this lady is in my house. sasa huyu ni mke wangu, And yet you are a youth leader. ilhali wewe ndio kiongozi wa vijana. You are joking. Unaleta mzaha. It is not that way. Sio hivyo. It is not that way. Sio hivyo. There is a procedure to follow. Kuna mwelekeo wa kufuata For people to know, ili watu wajue. even our sister now is to get into marriage. Hata dada yetu pia anaingia kwenye ndoa. Even our brother is going to get into marriage. Hata ndugu yetu wanaingia kwa ndoa. It is supposed to be known by believers. Inafaa ijulikane kwa waumini So that the thieves ili wezi might not attack your marriage. wasivamie ndoa yako. But when you get into the marriage like a thief, Lakini ukiingia kwa ndoa kama mwizi, then Satan will be controlling your marriage. shetani atakuwa anaongoza hiyo ndoa And you will not have peace in your marriage. na hautakuwa na amani kwa ndoa yako. So there are so many things we can talk about it. Kwa hivyo kuna vitu vingi tunaweza zungumza About marriage. kulingana na ndoa, But we cannot finish. lakini hatuwezi maliza. The last one is this one. La mwisho ni hili. God is saying, Mungu alisema whatever he has joined together. kile amekiunganisha. Now, listen to this one. Whatever he has joined together. Sikiza hili. Kile ambacho amekiunganisha Mungu, No creature should separate. hakuna kiumbe ambaye anastahili kutenganisha. Who is here? Nani yako hapa? Is married. Ako kwa ndoa And is living with the wife and the husband together. na anaishi na mume na mke pamoja. If you are here, Ikiwa uko hapa, your wife is at home. mke wako yuko nyumbani, You are against the Bible. wewe uko kinyume na Biblia. Your wife is rotating at home to your father, rotating. Mke wako anazunguka pale nyumbani kwa baba yako. It is not your father who married you. Sio baba yako ndiye aliyemuoa. Go and bring your wife and stay with your wife. Nenda ukalete mke wako muishi naye pamoja. Another way is here. Mwanadada yote ambaye ako hapa, If you get married ikiwa uko kwa ndoa and you hear your husband telling you, unasikia mume wako anakuambia go back home, wewe nenda nyumbani, don't go. usiende. Refuse that thing. Kataa hiyo. Whatever God has done together, Kile Mungu ameunganisha pamoja, even the bishop cannot separate. hata askofu hawezi tenganisha. So if you are here Kwa hivyo ikiwa uko hapa and you have a wife na uko na mke is at home, yuko nyumbani, your brother is the one snatching ndugu yako ndiye anafyeka and saying, na anasema I am going with the bang at home. ninaenda na panga nyumbani, I want to kill someone. ninaenda kuua mtu, And you are the one tempting your brother. na wewe ndio ulimjaribu ndugu yako. Go and take your wife. Enda uchukue mke wako, Still live with your wife. ishi na mke wako. That is the procedure of the marriage. Huo ndio mwelekeo wa ndoa. For the message you have heard, Kwa ujumbe ambao mmepokea, may God bless you. na Mungu awabariki.